It is a little bit after 12 o'clock. As scheduled, 1 o'clock will be the first Fautasi race ever in a mini game, or South Pacific Games for that matter. This is the 5th South Pacific Games in American Samoa, and there will be 5 Fautasis that will be competing. 3 from American Samoa and also 2 from Western Samoa. And on lane 1 from the western side of Tutuila will be Falela Taisa Valialafilemu, as captained by Lupe Matasila Ioane. On lane number 2, still from the west, is Ben Salata, the champion for this year in American Samoa, has been for the last 2 races, not only for the July 4th, to consider the 3 boats that will be competing today, but also as a champion for Flag Day 1997. He will be on lane number 2. And then on lane number 3 will be the Kionasina from Apia, Western Samoa. This is captained by High Talking Chief Leo Anai Mike Tofilau. On lane number 4, still from the western side, going towards Aua to the east, is the Iseula Olemoana, as will be skippered by Manofa Angata. Lane number 5 will be the Paipai Ulupo'o, another heavy contender in this race, will be the captain of Fionga Te Ota Ifeau, Daniel Liufau Unotoa. Well, you see, the question is, as I'm sure you will be hearing by now, they all say they will be taking home the gold. And that is a lot of gold for one crew. The question is, who's going to take home the silver and the bronze? We don't know, but perhaps maybe in a few minutes we will find out. Patalafatu lepaio tato watunu, olene wang ayatu yola tato sa. Ile itule ingatai pe folonguto le tato waba pe amaletasi le afa maila ole folingato e mana ile tawe malu. Wa ese mai lava le ne yaso masango fiele lo fo le tua. Sa ya le faitau nga tonwe so foi pesi isi le tai nei vai tai mi foi o matangi. Ai mai se o wanga mamafa. Ai le pule lo fo silsilese. Tau no il manuia o mai a tutulanga. Pe ona tala lo ai ta alonga lo na lima le Pasifika i saute o ta alonga laiti. A ole la o tato wanga ia te tai peane o te amal sful malelua o le a whaia le tato tuunga se taimi mua o whaia ini tuunga Fautasi i tau wanga o whaangatama whapenei al Pasifika i saute. E lima Fautasi pe fwena maua le tato por kalamelo o iai. And it looks like the Paipai Ulupo is about maybe 5 Fautasis ahead of everybody, and they're just scattered out all over the place. I don't think this tuunga is going to go any minute off now, like Titi. Ola batula yai ola uluma pe leu tu sa maiaua leu tu tua ma lo tau fai pe sa vali ma le kiona sina tua alo papai mai sa tani ma le va fangatongo ola papai nei tua lo fa tele mai ya leu tu le va leu papai po le temi nei ya alo tu mama pe va al committee tua ele nga yo mai lava va al committee. The Paipai Ulupo is slowly moving into position, whereas the other 4, they are almost lined up the way they should be. Yeah. With a Kionasina just a little bit ahead, perhaps maybe about 8 or 9 seats ahead of everybody else. Of the 4, now right in position, but the Paipai Ulupo is taking her time, taking her sweet time. This is her turf. And I remember with the captain saying yesterday in our program, or today rather, he says this is the time that the Paipai Ulupo will be dancing to the tune, and the tune of the gold medal, ITT. Yeah, leo tu Paipai Ulupo au matango fial nei taimi wa pai mai tato sa olo iluma pe ni sa ya olo mai tu ni sa tani male fangtongo olo tu nei terminei. ITT ala ina tutusa e mo ilava sa tani olo pito i tua pe a male Fautasi male tolu kwata lewa amata na tawalo wa tawalo sa. Everybody has started rowing. Ya le woma le luma le ya mo laman patal po walen tu mo luma pe amal Fautasi ato so ay malkion sina lon tulang alua tulang atolu le wasona o asilo solo ay ya le seulo le mona alwane ay o ya satani pa pe foi mal zavali pile mula ole terminei le wa luma laman patal po ya now solo atu nei le iseula italange ole fasa lala awal wi foi tai satani wala nai tai satani ya watu nai tole va ole
Fallatai wai tua nei le fallatai ala na wai luma nei satani terminei so atu ala luma pe ya pa Paul terminei ya isa lale wa solo ai ya satani sama bensa laisa la solo ne oi le tula pa ai lo tusa pe ala nei le pa lo sai le te ulo le mana pa pe na le kiona sina sau pa tusa uma la to na sang tanga ya nei le ti la mai luma pa solo tuai male e ulo le mana sau pa tusa male kiona sina le nale wa eli bai all satani le tula pa wa tu tua ya le savale filemo and this race the Papa is ahead now by at least about a full Fautasi in second place is the Kionasina as well as the Eula Limana and of course number 4 Ben Salaita standing up and say hey let's go for it boys. Number 5 is the Savale Filemo. Now lo faisi ma tua Savale Filemo amale tasi Fautasi alo luma pe nei terminei Papa po so atu mafangatongo ya na so solo iPhone ei ya satani itafatafa o pasa ulala malana wal way for iloma satani salalo la tuale alu lava Ola sala male kiona sina lelo tau pa emilia tu lava le tau le mana pa pena boy male kiona sina to ya male tolu no poa bawa a to lava yelsa ole afianga na ole kiona sina a leo lo bola mai no pa pa ko pe male sa si no tolu pa ali maono ya no poa e silia lava ya teo te dau mai ya pa pa ko Alifo la le tau le mana ai ola was solo ni lava le kiona sina tau pa tu tusa leo la tau mua. At this time, it is neck to neck. It's Ola Lemana yes come on as the Kionasina, and now Satani is catching up. Paulo is hanging in there, taking the lead. But we come right now to PRI, and of course, there were to Tusa Lele Taumua, Ole Paulo, Lena Muamela Msanga, Male Satani, Lena Lale Woila Titi Bai, Yalena to Tusa Lele Lavola Taumua. Yalena will we for lava satani luma le time nei wa iluma nei Papa po wa iluma nei alo sort Papa po ya fai lava se pau chua falla time nei al time nei ya na wa seli satani iluma Papa po awa afa ator Fautasi wa ya iluma le time nei ya na la matango fia lava va ya tu nei wa we for lava satani la to titia motu iluma va uma yelo ya nei fai ma tua ol savale filemo. Satani is clearly taking the lead now by at least about 10 seats and pulling first place with the Pai Lupo hanging on in second place. And here comes the Kionasina in third place, but fourth, the Ulo Lemoana. They are all gaining momentum and aggressively rowing and picking up speed. The Satani is now fully taking the lead, just about 2 seats ahead of the Pai Lupo, but still maintaining third place is the Kionasina. Fourth place is Manota Hata, and way back about 4 Fautasi is the Savale Filemu. And now the Satani, we are about to take the band at the hotel. Wapua Atola Menumal Satani, the Nalo Famalo, Pamaila Satani like Titi, Yal time nei la wa iluma ton wala hotel malana wa motu nei satani iluma wa atos so la tumal Papa po so wa la Kionasina wa wa fo Kionasina yo le chula yo alo chulo pe wa tusa nei Kionasina male Papa po al time nei yal na wa satani me masani va tama falafi mala manga na wa time nei le to fatali pen oil dogs and Prima Taloken were clearly a winner at this time. Male Tolu Quata Fautasi, Male Up Fautasi, Luma, or to look at Lava Papa, or meaning Malia, they Lava, or fight Femine Papa, still maintaining the lead in second place with a Kionasina hanging on as well as the Ulo Lemoana. They are both trying. That is the most beautiful race I had ever seen, with clearly Ben now reaching almost the end of the oil dog, but boy, oh boy, like Titi. Time Lina Matango fia lava le tusa le Papa po male Kionasina a lot solo I find male ba isa ulo le time nei ale time level nei ya na wa satani ma pese lona pese o faz pa o tua va falla time nei alo tusa pe ta mo Kionasina male Papa po le time nei. It's clearly that the Satani may take home all the 48 goals, but the Kionasina is catching up in second
just overcome. Ole tunga ma naya lava le. Oh, ia le taimi le nei wa matutu sa le lei papau po o Marikiona Sina. Ele fale tonu. A walwa tu lava satania e wa alu lava ia. A wa fais pa utu le va falatai. A lo tu tol pele nga tu tongu le va fanga tongu le taimi nei. O lo fais ya sili ma taisi papau po. Pai pa lo tu ile o ole o e mai atamata. Ia fiel satani pe na uni uma na mu. Ole wa tau no ma tau ile main dog. Be ama le solo Fautasi e mua iluma ia sama beza laita. So e mua mai lava iluma le papa al po tulanga lua pe ama le tasi lua tolu pa lima na poa. Sa wale Kiona Sina tulanga tolu. Ai o lo pipi mai e lava le skula ile moana. Ai sau mai tuana ma sama le file mo. And now we reach the water transportation and right by the photo house. Of course, Ben is going to take this race, no doubt about it, and $10,000 and a lot of gold. But the Pai Lupo has been struggling to the beginning. She surely is dancing to the tune. The Pai Lupo is really getting at it, and she is telling the Kiona Sina, hey, you know what? Let us do this again, but I have a little bit advantage over you. But the Kiona Sina is trying its best, isn't it beautiful? With the Iseulo Le Moana, just does not want to get away. Lo matango fia lama le nei taimi lo tam fai pele Kiona Sina ma le papau po. Lo fai nei sili lo ma papau po. E ama le se fulu na fo le taimi le nei. Ala satani lo ia. Ia wa ma le lima i le tolu Fautasi wa vai. Ma wa alu lava iloma. Wa fai se pau te le tua le sama le file mo. Alo matango fia fai tam fai mai le saula. Lo tam fai mai le saula. Al taimi nei ama le se fulu fo ngofo. Lo sile lo ma le papau po le taimi le nei. O te tunga mata o fia ia oli pa asali mai le satani le na ole a lele atu ole na o matua I fa mumu o malava api o le satani wa fa a wila atu o le sami ia le nale wa sui apa foi al papa o lupota pepe wa apa Fautasi sile ai luman Kiona Sina o lo tau mawhai le tulanga tolu anale a maua mai lava foi le tulanga fa ele Ele saula leo tau fai mai nei le tulanga fa ma le te titi lava maua le iloma le papa ele le Kiona Sina le taimi nei a walu e fanai papa po mo le tulanga loa alo tam fai mai nei ele saula ma le Kiona Sina ele tulanga tolu le taimi nei a walu atu lava ia satani ma le na wale va na sisi le fo le malo satani ele taimi nei a le lima Fautasi wo ai satani ile me atoa ia le o ma tau le suo shapi malaloa wa sisi le fua ben salaita ma o lea wa toi titi Fautasi a toi tulanga lua le papa o po a na wa tu tolu wa toi le seulo le moana o la titi tu la mai tolu Kiona Sina le a wa faiti vai o le au va a le na lo toi tau ma fai mai pe lava ia na maua le tu tolu a le na wa solo ai le seulo le moana tulanga tolu toi titi a tau no le titi ben salaita ia na wa tu nei wa sai mai nei ele saula tu tolu lo tam fai mai nei wa sai mai tu tolu ale na lava wa alu lava satani wala to manatu mai toa alo wa pauna toa le tato va fa saula oi ma mai fale la tai lo pauna toa le wa ma nei wa tu tolu nei le sau ale saula le na wa sauli tolu wa fa si paua tu toa Kiona Sina le taimi nei fa malasi te la ngona mai le ma le pasi mai o tangata ta pai mai lama no na sao le wa toi titi la nai se kone ona taunu le o beni le tini ma le satani ia le wa watu le ulpo ile tulanga lo na luan papa ulpo so sola nei le tulanga tolu ia le se ulo le moana ia wa paula I titi tu lama pe ama le lima ona no poa le Kiona Sina la titi o le taimi nei le na wa yai nei wa solo ai fo nei le seula ile tu tolu a wal watu lama le tulo le me o yai il papa ulpo o mai fai si vai o Kiona Sina le taimi le nei a satani ia wa alu satani wala to fai mai le fili le la langi satani le na wa alu watu satani le fili le la langi le na wa alu la vai alo tam fai nei le tulo tu tolu ia le na te lo lava tu tolu le saula wa fai si pa o tua o le Kiona Sina le nei taimi vai la va ia mata ngo fia lava tulanga a wa pa o la vai tua le savali le fili mo le nei taimi la ta fa anga Samoa can hardly talk. When the Pai Lupo
the unofficial results taking second place, and then the Kiseula Lemoana taking third, and the Kiona Sina, I don't know what happened, but I thought that she was going to get third place, but somehow they just gave up. Wa fai si vai vai o va ke ona sina ai ona o le masani tato sa ai mai se foi le awalo tato ai faftai le o tini malmanuia ma lo dam fai pe mai tu ale va sa vali ngai taimi ale na wal wa tu lava satani ile la fau malo tulanga yai ya le o tulua nei ya le pai pai po ai tu tolu le seula ya tu fal ya le ke ona sina o lo dam fai mai pe ai tu sa vali o file mul ngai taimi ba o tonu malmanuia le fa mai le la ko la ngona la ban tala fai o le wala tala ta ma tau le ba o le tau sua au le lo tau ma fai mai la ba sa vali o le file mu mai fale la sai o le wa ma lo mai ta tau sa ia pela ba foi na tala no atu le tai mi o fano au le lo sau pe la ba le tunga sa vali o le file mu le fa tau sa mal fa ta mali e ta tau la ba o na au sia le tingi, and now you're still seeing the sa vali o le file mu going strong at it, that they may be able to make it to the finishing line. But unofficially so far, the Satani had again maintained its prowess and championship.